legend program, right? So already I told you. So that you have to be very quick, and I told you. So okay. So earlier, that is speed, accuracy, and thorough knowledge. That is called SAT method. So that you are a legend students, you must follow the things very quickly, right? So we'll jump into the class, okay, straight away, because we have a very short span of time. So don't want to waste your time. So in the last class, I discussed the integration. I have given lot of formulas, and I told you, I teach you different methods to evaluate the integration. Today also we are going to discuss the integration, which means that the methods of integration. Okay, how to integrate if it is given in this type, particular type, how to evaluate the integration. So last class just introduction da. Now we are going to discuss briefly, detailedly about all the integration problems. Now let us take down the today's first problem. Okay, if, see, if f dash of x, this is all from your textbook, okay, this is from your textbook, f dash of x is equals to 9x square minus 6x, and f of 0 is equals to minus 3. Find f of x. Okay, this type of question comes under 2 marks. Actually, this type of question may be expected in your entrance examination also. I told you this is a perfectly a combo class. Not only this is exclusive for 11th standard. It is a combo class. So it is a combination of all the things. Okay. So 11th standard CBSE state board and various entrance examination syllabus cover panna. This is purely from your textbook, 11th standard state board textbook. Now it is given that f dash of x is equals to 9x square minus 6x. We want to find out f of x if f of 0 is equals to minus 3. Now listen here. F dash of x is given. We have to find out f of x. I told you integration is nothing but the antiderivative. Whenever we have to eliminate the integration, we have to differentiate on both sides. Now what I am doing here is differentiating on both sides. Then what happened? You can write this as f dash of x integration dx. Sorry, integration, differentiation on both sides, Sultana, integration on both sides. Okay, integrating on both sides. Then only we can, the differentiation will reduce. Here, 9x square minus 6x into dx. Now what happened? Whenever integration and differentiation will come, you have to cancel that. Simply we can write this as f of x. Adnalada integration of dx, simply we can write this as x. Always remember that. If it is given that integration of f double dash of x, then we have to reduce one differentiation, which is called f dash of x. In this manner, we have to evaluate. Can you able to understand, please, everyone? So now over the name cake. So I want everyone to answer. Please reply me. Harita, Navarasan, Kamalika, Kanishka. Yes, sir. Keya, Sudarshan, all listening me, right? Monica? Yes. Yes. Two Monicas are there. Sir. Yes. Please listen, Monica. So I want everyone to listen, please. So just 1.5 hours. Yeah, or just like watching a movie, right? I'm going to take this in a playful way only. புரியுதுங்களா? அதனால ரொம்ப கடுகடுகளா போட ஸ்லோவா தான். ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டாலும் அது உங்களுக்கு தெளிவா புரியணும். இப்போ now we have to integrate this one. How to integrate? You keep 9 as it is. X square using the power rule. So the power rule is called x power n dx. In the last class I have given x plus 1 divided by n plus 1. That's why I'm insisting that every time, whether it is a differentiation or integration, you have to memorize all the formulas in that. So now using that x square, we can write this as x cube by 3 minus 6 x integration. I can write this as x square by 2 plus constant. Yeah, because this is called indefinite integrals. So the difference between indefinite and definite, I can say, if there is a intervals given, if there is a lower limit and upper limit is given in the integration, then it is called a definite integrals. If there is no integration intervals, then that integration is called indefinite.
so that whenever it is an indefinite, you have to add constant. Now we are going to find out f of x when f of 0 is equals to 3 minus 3. When x is equals to 0, your f of x is equals to minus 3. I can write this as minus 3, 9 into 0, 6 into 0 plus c. Therefore, your c is equals to minus 3. Hence, your f of x is equals to 9x cube by 3. We can get cancelled 3. 2, it will get cancelled 3x cube minus 3x square. Your c value is minus 3. That is the answer. Please take down. Very simple. பாருங்க, integration ஒரு விஷயத்தை நீங்க டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணணும்னா இன்டகிரேஷனை கேன்சல் பண்ணலாம். இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா டிஃபரன்ஷியேஷனை கேன்சல் பண்ணலாம். அப்படியே உல்டா, ரிவர்ஸ். Always remember that f dash of x, I want to reduce to f of x, integrate on both sides. I want f of x, I want f dash of x, differentiate on both sides. Please take down. We'll move on to the next problem quickly. Sir. சொல்லுங்கம்மா. Sir, ஒரே ஒரு தடவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க சார். பண்றேன். No problem. Oh yes. ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி கேட்கும்போது. ரைட், நல்லா கவனிங்கம்மா. நான் மறுபடியும் சொல்றேன். என்ன திரும்ப கொடுத்துருக்காங்க, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் பொழுது you have to go for 3 things. What are the datas are given? Here are the datas, 2 datas. F dash of x is given and f of 0 equal to minus 3. Second thing, what to find? Here we have to find out f of x. இதை எப்படி பண்ணலாம்? அப்ப f dash of x இருக்கு, இதை f of x க்கு கொண்டு வரணும்னா ஒரே வழி, இந்த ஃபங்க்ஷனை f dash of x ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரேட் பண்ணணும். இன்டகிரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ்னா கூடவே dx வந்துடும். எப்பொழுதெல்லாம் இன்டகிரேஷனை இன்வால்வ் பண்றீங்களோ கூடவே அந்த dx டெரிவேட்டிவ் வந்துடும். அப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் 9x square minus 6x. When integrate f dash of x, we'll get f of x. 9x square, 9 is constant, x square integration is x cube by 3. 6 is constant, x integration is x square by 2 plus constant. Now the second step, the data is given, f of 0 equals to minus 3. When I put x is equals to 0, your f of x is equals to minus 3. Therefore, I can write minus 3, 9 into 0, minus 6 into 0 plus c. Your c is equals to minus 3. Substitute in f of x, we'll get f of x is equals to 3x cube minus 3x square minus 3 is the answer. Please take down. We'll move on to the next problem. The next one, if f double dash of x, is equals to, right, ma, sorry, message, right? Now it's okay, right? F double dash of x is equals to 12x minus 6, comma, f dash of t is equals to 5. F dash of t, sorry, f dash of 1, not t, f dash of 1 is equals to 5. Find f of x. Find f of x. பாருங்க, போன வாட்டி ஒரு முறை தான் இன்டகிரேஷன் பண்ணணும். ஏன்னா the function is given in f dash of x. Now we are going to integrate on 2 times. So how I write this as அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, first f double dash of x, integrating on both sides. So now this becomes f double dash of x into dx, integral 12x minus 6 into dx. Okay, f 12x minus 6 into dx. Now f double dash of x becomes f dash of x plus c. Yeah, அப்போ f dash of x மட்டும் தான் வரும், equal to 12 x integrate பண்ணா x square by 2 minus 6x plus constant. C போட்டுக்கலாமா? Capital X, capital C. Now this becomes f dash of c, sorry, x is equals to 6x square minus 6x plus c. Now we are going to find out what is c, because f dash of 1 equals to 1. When I put x is equals to 1, your f dash of x is equals to 5. I can write 5, 6 minus 6, because I am putting x is 1. 1 square becomes 1, 6 minus 6 plus c. This implies your c is equals to 5 is the answer. Now your f dash of x becomes 6x square minus 6x
The value of c is plus 5. Once again, integrating on both sides. What happened? Integral f dash of x into dx, integral 6x square minus 6x plus 5 into dx. Now this becomes f of x. Integration of 6x square x cube by 3 minus 6x square by 2 plus 5x. We have to introduce another constant called capital D. Okay, முன்னாடியே c போடுறதுனால இங்க capital D ன்னு சொல்ல போறோம். ஓகேவா? கொஸ்டின்ல இங்க இன்னொன்னு ஆட் பண்ணீங்க. f of 1 equal to 30. அத மறந்துட்டேன் கொடுக்க. f dash of 1 equals to 5 and f of 1 equals to 30. So அத மறந்துட்டேன், right? Sorry. Please take down that. Please include that f of 1 equals to 30. If f of 1 equals to 30 means x is equals to 1, your f of x is equals to 30. So it will go 2 times, it will go 3 times. Therefore, we have f of x is 30, 2 into x cube, 2 into 1, 1, minus 3 into 1, 1, plus 5 into 1, 5, plus d, which means that 5 plus 2, 7, 7 minus 3 is 4. So 30 minus 4 is equals to d, or d equals to 26. For ரெண்டு constant கண்டுபிடிக்கிறோம் because 2 times we are integration. Whenever how many times the integration takes place, the number of integration is equals to the number of constants. இங்க ரெண்டு முறை integration பண்ணதுனால we have 2 constants. இந்த ரெண்டு constant கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இத எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. f of x ல your f of x is equals to 2x cube minus 3x square plus 5x plus d. Your d equals to 26. That's the sense. Can you able to follow this? பாருங்க போன வாட்டி போன மாதிரி தான். The last problem only one time integration. Here we are twice integrating. Can you able to follow this? Navarasan, Monica. Yes, sir. Yes. Arita, are you all listening? Please, those who are listening, please follow Sir. this. சொல்லுங்கம்மா டவுட்டா? Sir, கேளுங்க. if 3 times integrating means from second Three equation constants. only we should take that integration, sir. Equation If number the see listen, if there is thrice and Right. the differentiation is given, if you are integrating 3 times, here we have f dash of 1, f double dash of something, f of something will be given. மூணு கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும், அதனால மூணு வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. 2 கான்ஸ்டன்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா 2 வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராப்ளம்ல கொஸ்டினை கொஸ்டின் உடைய பேட்டர்னை மாத்திடுவாங்க. ஓகே, ஹியர் இங்க வந்து ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தாலும் ரெண்டு வேல்யூஸ். In the last problem we have only one constant, so that one value is given. Please take down. புரிஞ்சுதா? ஹரிதா, ஹரிதா தானே கேட்டது இப்போ நீங்க? Who's that? Kanishka, sir. Anishka. Okay, mama, are you all right? We'll move Yes, to the sir. next problem. Sir, நான் Yes. அப்படி கேட்கல சார். இப்போ நம்ம f dash of x வந்து 6x ஸ்கொயர் மைனஸ் 6x plus 5ன்னு எடுத்திருக்கோம் சார். மறுபடியும் இன்னொரு டைம் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது அந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் பண்ணுமா? அப்படி கேட்கிறேன் சார். Yes, definitely, because we are reducing to the f of x. டைரக்டா இத வச்சு பண்ண முடியாதுல, f dash of x. ஓகே. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தானே. f double dash of x இன்டகிரேட் பண்ணாதான் f dash of x. f dash of x இன்டகிரேட் பண்ணாதான் f of x. ஓகேவா? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் only you have to do it. ஓகேவாமா? டைரக்டா பண்ண முடியாது. ஓகே. அடுத்தது போடலாம். Right. Now we are going to do some practical problems. Okay. Please take down. A ball is thrown vertically. A ball is thrown vertically. A ball is thrown vertically. A ball is thrown vertically upward. A ball is thrown vertically upward from the ground. From the ground. Please listen carefully. Please take the problem clearly. A ball is thrown vertically upward from the ground with an initial velocity of 39.2 meter per second. Initial velocity is equal to 39.2 meter per second. Next, if the only force considered is that, if the only force considered is that attributed to the acceleration due to gravity,
if the only force consider is that attributed to the acceleration due to gravity, comma, find the first question, how long, the first question, how long it take for the ball, how long it take for the ball to strike the ground, to strike the ground. The second question, the speed with which, the second one, the speed with which will it strike the ground, the speed will it strike the ground. Okay, the third one, how high the ball, how high the ball will rise. So this is purely for your 11th standard board examination 5 mark question. இது இன்னொரு sum போட போற, நீங்க practical problem புரிஞ்சுப்பீங்க. Any problem it is given in practical problem இதுதான். So first of all, you just read the question carefully. A ball is thrown vertically upward from the ground with an initial velocity of 39.2 meter per second. அப்போ ஒரு பையன் இருக்கிறான் இல்லையா, நாவர்சன் நீங்க இருக்குன்னு வச்சீங்க. You just throwing a ball upward. When you are throwing a ball at an instant, the velocity is 39.2 meter per second. If the only force considered is that attributed to the acceleration due to gravity, எல்லாருக்கும் தெரியும் acceleration due to gravity ன்றது எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், which is called 9.8 meter per second. அது என்ன மறக்கக்கூடாது, acceleration due to gravity 9.8 meter per second. Then the first question, how long will it take for the second square, right? Sorry. So therefore, which is equals to acceleration due to gravity, yeah. So therefore, which is equals to seconds meter square per second varum. Second square la meter square per second. Sir, next meter second square inverse, sir. Meter second square. Sorry, but tapa solta meter second square. Initial velocity ன்றத I am just taking this as u. சரிங்களா? இப்போ நல்லா கவனிச்சீங்க, நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க, 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயே இதுல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, 3 state of motions அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க. அதுல ஒரு இது vertically upward சொல்லும்போது அதனுடைய distance formula என்ன தெரியுங்களா? S is equals to the distance formula, S is equals to ut minus half 80 minus 1/2 half 80 square, அதான் gt square போற. இது one of the state of motion. இது எப்போ அப்படின்னா when we throw any particle upward, then the distance we can say the formula ut minus 1/2. One thing you have to remember for this problem, if you don't know this formula, if you don't know the state of motion, then it is very utter waste. Another, you have to remember this. S is equals to ut minus 1/2 gt square. U is called initial velocity, G is called acceleration due to gravity, and T is called time required. The first question, how long it will take the ball to strike the ground? இந்த மேல போன பால் திரும்பி கீழே வந்து விழுவதற்கான டைம் என்ன, அதுதான் first question இல்லையா? That is called your first question. Now you apply the values here. S is equals to 39.2 into T minus 1/2. Your G is called 9.8 into T square. Simplifying, we'll get 39.2 T minus 4.9 into T square. So this is the equation. Now we have formed the equation of distance as S is equals to 39.92 T minus 4.9 T square. Now I am going to solve the first one. How long it will take time? இப்போ நான் T கண்டுபிடிக்கணும். எப்போ T கண்டுபிடிக்கணும்? பால் வந்து எங்க விழணும்? It will reach the ground. பால் கிரவுண்ட ரீச் பண்ணா எது ஜீரோவா இருக்கும்? displacement, sir. Displacement. The distance should be zero. The displacement should be zero. The displacement is called S. First question, when S is equals to 0, you are going to find out what is T. Now I can write this as 39.2 T minus 4.9 T square equal to 0. We can take T common. Yeah, I can take T common. Otherwise, I can write this as 39.2 T. Or 4.9 T square is equals to 39 T. Now your T is equals to
39.2 TT get cancelled. So 39.2 divided by 4.9. So 39.2, 4.9, it will give you 8. The fraction is 8, divisible by. Therefore, your T is equals to 8 seconds. How long it will take for the ball to strike the ground? It will take 8 seconds to reach the ground. It will take 8 seconds to reach the ground. The first question is over. Any doubt in this so far? So only one thing you have to remember is the state of motion S is equals to the displacement is equals to ut minus 1 by 2 gt square. The initial velocity is given according to the problem, and g is acceleration due to gravity, because it is insisted that the second line only force considered is that attributed to the acceleration due to gravity. From this, using S is equals to 0, we can find the time taken to reach the ground is called 8 seconds. The second one, just find out the second one. The speed with which will it strike the ground? I want to find the speed of the stone. If everybody going to put me any idea to find the speed with which the V is equal to will U strike the minus- ground? V is equal to U minus GT, sir. V is equals to U minus dt. Differentiating this one. So therefore, your V is equals to velocity ds by dt. Ut differentiation is U minus t square differentiation is 2t. plus 80 square, sir. V is equals to U plus 80 square, sir. அல்லமா V is equals to இதே differentiate பண்றீங்க, நீங்க புதுசா கொண்டு வர போறீங்க. V னா என்னது? Differentiation of displacement. Okay, so V is nothing but rate of change of displacement is called velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. அப்ப இன்னொரு முறை இந்த S differentiate பண்றீங்க. அப்ப அந்த S differentiate பண்ணும்போது that is called V. V is nothing but ds by dt. Ut differentiation is U. 1 by 2 G is constant. T square differentiation is 2T. அப்ப இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். Your V is equals to U minus GT. Your G is equals to 9.8T. நீங்க டைரக்டா கூட போட்டுக்கலாம் அடுத்து. V is equals to U minus 9.8T. This is called velocity equation, because we know that the displacement equation is ut minus 1 by 2 gt square. From that we can able to find out the velocity. Velocity is nothing but rate of change of displacement, which means that ds by dt differentiating with respect to t, I'll get u minus gt. G is nothing but 9.t. My question is, the speed with which will it strike the ground? When the time t is equals to 8 seconds, what is the velocity? That is the question. When t is equals to 8, what is v? Your u is equals to 39.2 and your 9.8 into 8, which is equals to 39.2, 9.8 into 8. Am I right? Which is equals to 9.8 into 8, 78.4. Correctingla? Multiply pana. So 39.2 minus 78.4 will give you minus 39.2 meter per second. Meter per second. So since it is a velocity, we can call it as meter per second. So அதனால மைனஸ்ல வரதுக்கு காரணம் என்ன? Why we can call it as a magnitude? Since ஏன் மைனஸ்ல மென்ஷன் பண்றோம்? It comes downwards. புரியலையா? இது கீழ் நோக்கி வருவதனால it coming downward, the stone is coming downwards to the ground, so that it is minus. Ana velocity never be negative. Therefore we have to take v is equals to 39 meter per second. In words, how can you write this? The speed with which will strike the ground, it will strike the ground at the speed of, it will strike the ground at the speed of 39.2 meter per second. So in the speed la வந்து ground reach ஆகும். That is the second question, which means that you have to find out the velocity v when t is equals to 8 seconds. We know u is given in the problem 39.2. We know acceleration due to gravity g 9.8 meter per second square. Substituting, we'll get the answer. Any doubt? மூணாவது போலாமா? Third போலாமா? sir. Kanishka, Monisha, Arita, Navarasan, Manoj. Yes, போலாங்களா? sir. Right. Now the Yes, next sir. one. Third question is, how high the ball will rise?
நாவரசன் தூக்கி போட்ட பால் ஒவ்வொருத்தரும் தூக்கி போடும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு பவர் இருக்கும், ஒரு ஃபோர்ஸ் வில் எக்ஸாக்ட் இல்லையா? ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸ் வந்து இதுவாகும், எக்ஸாக்ட் ஆகும் ஒவ்வொருத்தர் பேஸ் பண்ணி. ஸோ அந்த நவரசனுடைய பால் தூக்கி போட்ட பால் எவ்வளவு ஹைட், மேக்சிமம் ஹைட் ரீச் ஆயிருக்குது? when it is maximum height is reached, எப்போ பால் வந்து கீழே விழ ஆரம்பிக்கும்? ஒரு கல்லு தூக்கி மேல போறீங்க, அந்த பால் தூக்கி மேல போறீங்க, velocity 0. அந்த இடத்துல திசை வேகம் சொல்லுவாங்க, velocity. when the velocity is 0, the ball will come down. அதுதான் acceleration. இது due to gravity நால கீழே விழுதுன்னு சொல்றான். நீ போட்ட வேகத்தின் முழுவதுமா முடிஞ்சிச்சுன்னா அது கீழே விழ ஆரம்பிச்சிடும். அங்க எந்த விதமான ஃபோர்ஸ் இல்ல, velocity இல்ல. அப்போ therefore when v is equals to 0, that is the question, how high the ball will strike, ball will rise. When v is equals to 0, we have to find out that time v is equals to 0. Your v is equals to u minus 9.8g. Your v is equals to 39.2 minus 9.8t. Now your v equal to 0. So which means that 0 equals to 39.2 minus 9.8t. This implies 9.8t is equals to 39.2. Your t is equals to 39.28 divided by 9.8, which means that which is equals to 4. So the time is 4 seconds. When I put v is equals to 0, because when the velocity is 0, I can find out the maximum height reached. அப்போ இந்த velocity 0 ஆகணும்னா இதுக்கான காலம், இதுக்கான நேரம், what is the time taken is called 4 seconds. So 4 seconds the velocity 0 ஆயிடுது. அப்போ when the t is equals to 4 seconds, what is the distance? That is called maximum height. So your maximum height reached, your maximum height reach is equals to, at t is equals to what? 4. So this is called s. Your s is equals to 39.t minus 4.9t square. 39.2 into 4 minus 4.9 into 4 square, that is 16. Your 39.2 into 4, which is equals to 166.8 minus 4.9 into 16, which is equals to 78.4, will get again 78.4 meters. அப்போ the maximum, the stone என்ன சொன்னா, ball தான, ball குட்டுனா stone, the ball will reach the maximum height is 78.4 meter. சரிங்களா? இப்படிதான் டிஃபரன்ஷியேஷனை யூஸ் பண்ணி, this is called applications of differentiation, the practical problems involved in differentiation. இன்னொரு முறை சொல்லி தரட்டுங்களா? Are you all able to follow me? Once again, please listen carefully. Just look at the board. Okay, everyone. So nearly about 40 students are there. All the students, please look at the board. Okay, no disturbance. It's a very, very important problem. This is PKV. Sorry, குறிப்பாத்து படிக்க கூடியது, KPP, FAQ, எப்படி வேணா நீங்க வச்சுக்கலாம். Okay, so you have to do it yourself at your home. இந்த ப்ராப்ளத்தை என்ன சொல்லிருக்கானா, a ball is thrown upwards. Okay, நான் பால் தூக்கி மேல போட்டிருக்கிறேன், இது certain height போய் ரீச் ஆயிடுச்சு, மறுபடியும் கீழே விழுது. இதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான், கிராவிட்டி ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டினால பால் கீழே விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ 3 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல் கேள்வி, what is the first question? How long it will take the ball to strike the ground? The second question, the speed with which you will strike the ground. Third one, how high the ball will rise. So அப்போ இதுக்கு முக்கிய காரணம், when it is thrown upward அப்படின்னு சொன்னா, the displacement formula is ut minus 1 by 2 gt square. According to the problem, it is given that u is equals to 39.2 and acceleration due to gravity is 9.8. Substitute the values, we'll get this displacement equation as 39.2 minus 4.9t square. The first question is, how long it will take the ball to strike the ground? நான் தூக்கி போட்ட பால் கீழே வந்து விழுவதற்கான டைம் என்ன? What is the required time? So that when the ball reach the ground, your displacement is 0. Therefore, I can put s is equals to 0. When I put s is equals to 0, we'll get the time t is equals to 8 seconds. சரிங்களா? அப்போ இந்த பால் கீழே வந்து விழுவதற்கான டைம் என்னன்னா 8 seconds. Second question, the speed with which will strike the ground. அது கீழே வந்து சேரும் பொழுது எடுத்துக்கொள்கிறதான ஸ்பீட் என்ன? Which means that when the time taken to reach the ground is t seconds, t is equals to 8 seconds. Now we have to find out the velocity. Rate of change of displacement is called velocity. Therefore, I have to find out v means ds by dt.
When you differentiate 39.2t, we'll get 39.2 minus 4.89 t square. I'll get 9.8 into t. Now, when put t is equals to 8, we'll get the required speed. The required speed is 39.2 in minus 9.8 into 8. Simplifying, I'll get minus 39.2. Velocity never be negative. It is always positive. Why it is mentioned that minus? Because the stone is moving downwards, so that minus will occur. That is the meaning of that. So that the velocity taken, the speed to reach the ground is called 39.2 meter per second. The last question, how high the ball will rise? Maximum height of the ball. When the velocity is 0, we can find out the maximum height. Now you find out the time taken when the velocity is 0. When I put v equal to 0, I'll get the time is equals to 4 seconds. Now you substitute t equals to 4 in the velocity. Your velocity is 39.2 minus, sorry, 39 point velocity, sorry, distance at 39.2 into t minus 4.9 t square. When I substitute t is equals to 4 in every displacement, we'll get the answer is 78.4 meters. Please take down. We'll move next problem. Okay, we'll move on to the next problem. Next one, please take down the next one. A wound is healing in such a way. A wound is healing in such a a wound is healing in such a way. A wound is healing in such a way that a wound is healing in such a way that T days since 3 days since Sunday, the area of the wound has been decreasing at a wound is healing in such a way that T days since Sunday, the area of the wound has been decreasing at a rate of 3 by t plus 2 the whole square centimeter square per day. If on Monday the wound of the area, the area of the wound was 2 centimeters square. Very interesting problem. This is also PKV. This is also a PKV. Public kandipa varum, parchai kandipa varum. If on Monday the area of the wound was 2 centimeters square, the first question, what was the area of the wound on Sunday? Area of the wound on Sunday. The second question, what is the anticipated area? What is the anticipated area? What is the anticipated area of the wound on Thursday? On Thursday, if it continues to heal at the same rate, if it continues to heal at the same rate, okay. So once again, I'll repeat the question. Then we'll do the problem. A wound is healing in such a way that T days since Sunday, the area of the wound has been decreasing at a rate of 3 by t plus 2 the whole square centimeter square per day. If on Monday the area of the wound was 9 centimeter, what was the area of the wound on Sunday? What is the anticipated area of the wound on Thursday if it continues to heal at the same rate? Now let us listen that. என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, a wound is healing in such a way that T days since Sunday. I can take Sunday as the first day.
அதுதான் இனிஷியல் டேவா நான் எடுத்துக்கிறேன். now I am just taking Sunday be the initial time, Sunday be the initial period. சரிங்களா? அதுதான் உன்னுடைய இது கொடுத்துருக்காங்க 3/t + 2 the whole square அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இனிஷியல் பீரியட். சரிங்களா? அப்போ ஏரியாவுடைய ஏரியா ஏ அது குறையுது, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச். அப்போ ஏரியாவுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச்னா dA/dt. அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கான். dA/dt is equals to the value is 3/t + 2 the whole square. Since it is decreasing, the wound குறைஞ்சிட்டது. சண்டே குறையுதுன்னா மண்டே குறையுது, டியூஸ்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த woundனுடைய தன்மை குறைஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லையா? சரியா இல்லையா? என் கால்ல அடிபட்டு இருக்கியா? என் கால்ல அடிபட்டு போது ஃபர்ஸ்ட் டே சண்டே அடிபட்டு இருக்கும் போது the wound is very very bigger இல்லையா? if the Monday comes, the wound will be little bit better. The next day finally it will cure. one day 1 week கழிச்சு குறைஞ்சலாம். அதே போல ஃபர்ஸ்ட் டே இருக்கும்போது the rate of increase of degrees of wound வந்து என்னன்னா 3/t + 2 square. நான் முதல்ல எனக்கு அடிபட்டது சாட்டர்டேன்னு வச்சீங்க. அப்போ நான் அந்த wound-உடைய குறைவு தன்மை எனக்கு தெரியல. அப்பதான் இனிஷியலா பீரியடா இருக்கு. சண்டே தான் பாக்குறேன் அதனுடைய குறைவு தன்மை, அந்த wound டிகிரீஸ் ஆகிற தன்மை 3/t + 2 square இருக்கு. அதுதான் நான் இனிஷியல் பீரியடா வச்சுக்கிறேன் dA/dt. இது டிகிரீசிங்னால I am just putting minus here. சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ணோம்னா எனக்கு இத இன்னும் இந்த ஏவை நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், சரி இன்டகிரேட் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், dA ஒரு பக்கம் -3a t + t the whole square இல்லையா? இத மேல கொண்டு போயிடலாம் t + t whole power -t. இந்த dt அந்த சைடு போயிடும். இப்போ ஒரு பக்கம் ஒரு வேரியபிள் a இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் ஒரு வேரியபிள் இருக்கு t இருக்கு. இதனுடைய வேரியபிள்ஸ் ஃபுல்லா t ல இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன், இன்டகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைட்ஸ், ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரேட் பண்ணலாம். அப்ப என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா dA வை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது simply we'll get a. நான் சொன்னேன் if I differentiate dx integrate I'll put x. இங்க நான் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது I'll get a -3 பவர் ரூல் t + t whole power -2 -2 + 1 -1 t + 2 -1. மேல என்ன போறீங்களோ அதே தான் போடணும். that is called integration. Since it is an indefinite integral you have to add constant. இந்த minus cancel. அப்போ rearrange this 3, the t + 2 -1 கீழ வந்துரும். this becomes simply t + 2 -1 கீழ வந்தா +1. அப்ப போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. just simply I can write this as t + 2 3t + 2 plus constant. இப்போ what is the second condition என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா பாருங்க, if on Monday the area of the wound was 2 cm, மண்டேனா the next day, சண்டே தான் இந்த இதனுடைய wound-உடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் நான் வச்சிருக்கிறேன். மண்டே நம்ம எத்தனை நாள் ஆயிருக்குது, கொஞ்சம் வாயத்தை சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ். மண்டேனா சண்டே கரெக்டா மண்டே 1 day. அப்போ t தான் அந்த டேஸ் உடைய கணக்கு. t1 ன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஏரியா எவ்வளவு இருக்குது, 2 cm². ஏரியா வந்து 2 cm². t is 1 day, area is 2 cm². அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. a is equals to 2, 3 divided by 1 + 2 3 plus c. This implies c is equals to 1. கரெக்டா? your c is equals to 1. okay, அப்போ क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க, what was the area of the wound on Sunday? My question is what was the area of the wound on Sunday அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन அதான் இல்லையா? முதல் கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க, what was the area of the wound on Sunday. இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இத எடுத்து இங்க போடுங்க. your area is equals to 3 divided by t + 2, c உடைய வேல்யூ 1. இப்போ ஏரியாவோட ஈக்குவேஷன்ஸை கொண்டு வந்துட்டேன். ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஏரியா ஆஃப் த wound, அந்த புண்ணுடைய அந்த wound காயத்தினுடைய ஏரியா எவ்வளவு அளவுக்கு தன்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3/t + 2 + 1. a is equals to 3/t + 2. இப்போ நான் ஒண்ணா கண்டுபிடிக்கலாம். மண்டேக்கு எப்படி எவ்வளவு ஏரியா wound கவர் ஆயிருக்குது, டியூஸ்டே எவ்வளவு ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருக்குது, தேர்ஸ்டே எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். முதல் கேள்வி சண்டேல எவ்வளவு, what was the area of the wound on Sunday? My question is area of the wound on Sunday. That is the first question. Area of the wound on Sunday. அப்ப பாருங்க, சண்டேன்றது what period? Sunday is a what period? ஃபர்ஸ்ட் இதுல மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். என்ன பீரியட்? இனிஷியல் பீரியட். சொல்லுங்க. இனிஷியல் பீரியட். இனிஷியல் பீரியட்னா என்ன சொல்லணும்?
T is equal to ஆரம்ப 0. கட்ட 0. வெரி குட் தம்பி, வெரி குட். யார் நாவரசனா? சொல்றவங்க பேர் Yes, அப்படியே sir. சொல்றேங்க. T equal to 0. அப்ப ஈஸியா ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். T க்கு பதிலா 0 பண்ணுங்க. 3 divided by 0 plus 2, 3 by 2 plus 1. Therefore, area is equals to 5 by 2 centimeter square. ஏன்னா அதனுடைய யூனிட்டும் நீங்க போட்டா மிக அழகு, சிறப்பு இல்லையா? R square centimeter போலாம். 5.2 centimeter square. இதுதான் ஏரியா ஆஃப் த wound on Sunday. Second question, what is the anticipated area of the wound on Thursday? அங்க கொடுத்துருக்காங்க பாரு. If it continues to heal at the same rate, இது ஒரே மாதிரி லெவல்ல போகுது. அப்ப Thursday எத்தனை நாள் ஆச்சு சண்டேல இருந்து? On Thursday. சண்டேல இருந்து how many days? Calculate பண்ணி சொல்லுங்க. 4 days, sir. 4 days. அப்போ you have to put T is equals to 4. Sunday na T equal to 0. Monday na T equals to 1. Tuesday T equals to 2. Wednesday T equals to 3. And Thursday T equals to 4. Area is equals to 3 divided by 4 plus 2. 3 divided by 4 plus 2, 6, 1. Area is equals to 1 by 2 plus 1. Correct? 1 by 2 plus 1, which is equals to 3 by 2. Therefore, the answer is 3 by 2 centimeter square. Can you able to follow this? Very simple, yeah. The rendu sumo today's very important one. So surely plus 1 la common exam la எழுத போறவங்க உங்களுக்கு 5 மார்க் சொலையா வேணும்னா இந்த ரெண்டு சம தரவு பண்ணிக்க. 5 marks in your packet. Boys and girls, I am just promising and assuring that this is one of the 5 mark question exclusively for your 11th standard syllabus la. அது எங்க வருதோ இல்லையோ 11th standard common exam உங்களுக்கு வெச்சா வைக்கறாங்க. வைக்கும்போது டெஃபினட்டா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Please take down. We'll move on to the next session. Please take down the next problem. Sir? Yes ma, சொல்லுங்கம்மா. டவுட்டா? ஒரே ஒரு டவுட் சார். எனி டவுட்? சொல்லுங்கம்மா, கேளுங்கம்மா. மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். செகண்ட் அப்ரிவியேஷன். செகண்ட் ஒண்ணா? செகண்ட் இது மட்டுமா? ஆமா சார். क्वेश्चन கேக்குறீங்களா இல்ல ப்ராப்ளம் இல்லையா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார் ஒரு தடவை. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வரதாடி ரைட்மா. ஓகே. So it is given that first பாத்தீங்கன்னா क्वेश्चनல the area of the wound, the rate of change of area of the wound on Sunday, that is called initial day. First day 1 வெச்சுங்க. அப்ப T equal to 0. First initial day. அதனுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 3 by T plus 2 the whole square. நல்லா கவனிச்சிங்க. இது எப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு உண்டு ஆயிடுச்சு. அவன் சண்டே தான் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி பாக்குறான். பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய நேத்துல இருந்து அதுக்கு முந்தா என்னைக்கோ அடிப்பட்டது குறைஞ்சிருக்கிறதான ரேட் வந்து என்னன்னா 3 by T plus 2 the whole square ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன்ல இருக்கு. அது டிகிரிஸ் ஆவறதுனால நான் மைனஸ் போட்டேன். dA by dt equals to -3 divided by T plus 2 the whole square. நான் என்ன பண்றேன்? dA மட்டும் இங்க வச்சுக்கிறேன். இதை சிம்பிளிஃபை பண்றேன். இந்த T plus 2 மேல போச்சுன்னா -2. இந்த dt அந்த சைட் போகுது. ரெண்டு பக்கமும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாதான் இந்த ஏரியா கிடைக்கும். இந்த டி போகணும். டின்றது டிஃபரன்ஷியேஷன். இன்டகிரேஷன் ஆஃப் dxன்றது xனால இன்டகிரேஷன் ஆஃப் dAன்றது a. அதே போல இதை இன்டகிரேட் பண்ற -3 இஸ் கான்ஸ்டன்ட். யூசிங் த பவர் ரூல் T plus 2 ஹோல் பவர் -2 plus 1 -1. மேல என்ன போடுறீங்களோ அதே தான் கீழே போடணும். பிளஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் இன்டெஃபினைட் இன்டகிரேஷன். அடுத்ததா a is equals to 3 divided by T plus 2 plus c. T is equals to 1. A is equals to 2 centimeter square. ஏன்னா இது கொடுத்துட்டான். ஏன் 1T போடுறோம்னா இவன் கொஸ்டின்ல கொடுத்துட்டான் பாருங்க. It is if on Monday the area of the wound was 2 centimeter square. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனையும் இனிஷியல் பீரியட் T 0 இருக்கும் பொழுது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து இது. அதுல இருந்து ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இந்த C கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இது கொடுத்துருக்காங்க.
மண்டேனா ஃபர்ஸ்ட் டே, அதனால t equals to 1, ஏரியா வந்து 2, t-க்கு பதிலா 1, a-க்கு பதிலா 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது c உடைய வேல்யூ இப்போ இந்த ரிக்வயர்ட் ஏரியாவை கொண்டு வந்தாச்சு 3/t+2 + 1. இது வரைக்கும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், இது வரைக்கும் நான் கொஸ்டினுக்கே போல. முதல் கேள்வி என்ன கேட்டிருக்கான், வாட் வாஸ் த ஏரியா ஆஃப் த wound on Sunday? அப்போ இந்த ஏரியால t உடைய வேல்யூ 0 போடணும். ஏன்னா t equal to 0ன்றது இனிஷியல் சண்டே, அதனால t 0 போட்டா a உடைய வேல்யூ 5/2 சென்டிமீட்டர். செகண்ட் கொஸ்டின் Thursday எப்படி இருக்கு இந்த காயம்? இந்த காயம் அடிபட்டது எவ்வளவு கியூரா இருக்குன்னா 4 நாள் ஆகி போச்சு, அதனால t உடைய வேல்யூ 4 போடுற அதே ஏரியால will get the answer. Okay அம்மா, வாட்ஸ் யுவர் நேம்? கனிஷ்காவா? யார் கேட்டது? ஹரிதாவா? யார்? அன்னபூர்ணி. ஓகே அம்மா, ஆர் யூ ஆல் ரைட்? ஓகே சார். அடுத்த ஸ்டெப் போடலாம். ஓகே, ரைட். ஓகே. So now நம்ம என்ன பண்ண போறோம், சில ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது வந்து இன்டெஃபினைட் இன்டகிரேஷன்ஸ் சொல்லி வெட்டிங்ல போட்டுங்க. ப்ராப்ளம்ஸ் இன் இன்டெஃபினைட் இன்டகிரேஷன். நான் உங்க புக்கு படி போடல, கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து எல்லாமே நான் போட ஆரம்பிச்சிருந்தேன். சரிங்களா? நிறைய மெத்தட்ஸ் நான் சொல்லி கொடுத்தேன், ஒரு டைப்புக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும்ட்டு. இப்போ அந்த மாதிரி டைப்ல ஒரு கொஸ்டின்ஸ் போடலாம். இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்கறாங்க அப்படின்றத கொஸ்டின்ல பாருங்க. let f of x is equals to indefinite integrals. எல்லா டைப்பையும் கலந்து போட போறேன். மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன், நீங்க ஹெட்டிங்க அதே போட்டுங்க. மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் எல்லாத்தையும் நான் உள்வாங்கி எப்படி மெத்தட்ஸ் போடுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன், யூ ஜஸ்ட் டேக் த ஹெட்டிங் as மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன். இன்னைக்கும் பார்க்க போறோம், நெக்ஸ்ட் கிளாஸும் அதுதான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம். அதனால மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் 1 போட்டுங்க, இல்ல மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் கூட போட்டுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லயும் அதே தான் கண்டினியூ பண்ண போறோம். நிறைய இருக்கு, நிறைய மெத்தட்ஸ், நிறைய டைப் எப்படி சால்வ் பண்ணும்போது மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது தெரியும். லெட் f of x is equals to integral root x சரிங்களா? கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை மட்டும் I'll do it here. Okay, so now f of x, இதெல்லாம் இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் போட போறதெல்லாம். Find f of 3 minus f of 1. Okay, so பாருங்க, இது வந்து ஒரு substitution method, indirect substitution method னு சொல்லுவாங்க. So I am just doing in a indirect substitution method. இப்போ எப்படி போடுறன்றத பாருங்க. f of x is equals to root x divided by 1 plus x the whole square into dx. Your f of 3 minus f of 1 is equals to என்னன்றத போடுறோம். இப்போ now listen here, இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. இது இன்டைரக்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். டைரக்டா நீங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண முடியும். இது x இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு நான் வேல்யூ போட போறேன். I am just taking x is equals to tan square t. யூசுவலா சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது t equal to தான் x வேல்யூ போடுவீங்க. இங்க இன்டைரக்ட், அப்போ x is equals to tan square. எப்போ எது எடுத்தாலும் அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிடணும். இல்ல will get dx is equals to, actually டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது dx by dt தான். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்னால உங்களுக்கு அப்படி போடுறேன். tan square t பவர் ரூல் 2 tan t. அகைன் இந்த tan t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது will get secant square t. கரெக்டா? tan square t னா பவர் ரூல் 2 tan t. டிஃபரன்ஷியேஷன் நிறைய பார்த்துட்டோம். secant tan t பண்ணும்போது secant square t. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் dx is equals to 2 tan t into secant square t into dt. கரெக்டா? பட் ஆனா நான் என்ன பண்ணேன், x equals to tan square t ன்னு எடுத்துட்டேன். x is equals to tan square t. கரெக்டா? Isn't it? அதுக்கு அடுத்தது secant square t. இப்போ now இதை எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஃபார்முலா எடுத்துன்னு போயிட்டு f of x is equals to integral root x. x தான் tan square t. அப்போ root x னா will get what? வெறும் tan t. And then dx, the value of dx is 2 tan t into secant square t divided by into dx, sorry dt, divided by 1 plus x, 1 plus tan square t the whole square.
1 plus tan square t the whole square. Now this implies your f of x is equals to integral 2 tan square t into secant square t 1 plus tan square t. Anyone? Annapurni சொல்றீங்களா? What is 1 plus tan square t? Kanishka, what secant square t? Whole power square. Therefore I can say secant power 4t into dt. Secant square cancel. Now I can write this as f of x is equals to 2 into integral tan square t can be written as sin square t divided by cos square t. 1 by secant square t written as cos square t into dt. This 2 will get cancelled. Simply f of x is equals to integral 2 sin square t into dt. 2 sin square t into dt. Now I can write this as f of x. And the sin squared x இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்னன்னா 1 minus cos squared x 1 minus cos 2x cos squared x ன்னு போட்டேன். 1 minus cos 2x is equals to 2 sin squared x. ஃபார்முலால இருக்கு. sin squared x is equals to 1 minus cos 2x. இங்க 2 sin squared t இருக்குனால I can write this as this is all 1 minus cos 2t into dt. Now you integrate. இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் வெறும் dt தான் இருக்கு. அதை இன்டகிரேட் பண்ணா t cos 2t integration. What is the integration of cos? Simply sin. Integration of cos is sin. Sin 2t. இங்க ஆல்ரெடி 2t இருக்குனால வெறும் t இருந்தா பிரச்சனை இல்ல. 5t இருந்தா டிவைட் பை 5, 10t இருந்தா டிவைட் பை 10. இங்க டிவைட் பை 2 plus c. Your f of x is equals to t minus sin 2t by 2 plus c. இப்போ என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க? Find out f of 3 minus f of 1. எனக்கு இது எதுல இருக்குன்னா f of x substitute பண்ணனும். t minus sin 2t divided by 2. கரெக்ட்டா? d divided by sin 2t divided by 2. சரியா? இப்போ sin 2t க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. tanல என்ன ஃபார்முலா தெரியுமா? 2 tan. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the formula that? sin 2t க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. 2 tan t divided by 1 plus tan square by 1 plus tan square t. Good. அப்ப இந்த ஃபார்முலா நீங்க அப்ளை பண்ணா இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடும். your f of x is equals to t minus tan t மட்டும் தான், அந்த 2 கேன்சல் ஆயிடும், divided by 1 plus tan square t. we'll get 1 plus tan square t. சரியா? அப்போ therefore plus constant விட்டுட்டோம். இப்போ next step, shall I rub this? பண்ணிடலாங்களா? first step மட்டும் rub பண்ணிட்டீங்களா? ரைட். இப்போ பாருங்க, first step மட்டும். we want to find out f of 3. f of x is equals to t உடைய வேல்யூ என்னட்டீங்க? tan square t. சாரி, x உடைய வேல்யூ தான் tan square t. t என்ன ஆகும்னா this becomes என்ன ஆகும்? இல்ல tan inverse of root x. கரெக்ட்டா? tan inverse of root x. ஏன்னா ஸ்கொயர் ரூட் எடுப்பீங்க. tan x is equals to root x. therefore tan inverse of root x. அப்ப இங்க எடுத்து போய் போடலாம். ஏன்னா tan t உடைய வேல்யூ root x. அப்ப f of x is equals to t tan inverse of root x. Next, minus tan t. I can say your tan t is equals to root x divided by 1 plus tan square t. That is called 1 plus x. Root x divided by 1 plus x plus constant. Right? Now we want to find out f of 3 minus f of 1. First you find out f of 3. சரிங்களா? அதுக்கு அப்புறம் f of 1 கண்டுபிடிக்க போறீங்க. So that f of 3 minus f of 1 இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் क्वेश्चनல. your f of 3 minus f of 1. first நான் x க்கு பதிலா 3 போடுவேன். square root of 3 tan inverse of minus square root of 3 divided by 1 plus 3 which is equals to 4 plus c minus tan inverse of x க்கு பதிலா 1. நடுவுல மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கனால பிளஸ் ஆயிடும். அப்ப root x by 1 divided by 1 plus 1. 1 plus 1 is 2 minus constant plus c minus c will get cancelled. இப்போ simplify பண்ணுங்க. tan inverse of root 3. What is tan inverse of root 3? எப்போ tan root 3 இருக்கும்? 5 by 3 60 டிகிரில 5 by 3 minus root 3 by 4. ஓகேவா? minus root 3 by 4. அதுக்கு அடுத்து tan inverse of 1 which is called minus pi by 4 plus 1 by 2. கரெக்ட்டா? இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போறீங்க. pi by 3 plus minus pi by 4. take LCM 12. ஏன்பா தெரியுது, எனக்கு நல்லா இருக்கு. என்னாச்சு சார்? ஸ்கிரீன்ல அப்படிதான் சார் வருது. உங்களோட நெட்வொர்க் பேண்ட்வித் ஸ்லோன்னு வருது சார் ஸ்கிரீன்ல. உங்க ஸ்கிரீன் சின்னதாயிடுச்சு சார்.
சரி நான் பேக்ல போயிட்டு வரட்டுங்களா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. கிளியரா இருக்கா? இப்ப கிளியரா இருக்காப்பா? சார் இல்ல சார் பாருங்க. இப்போ ஸ்கிரீன் சின்னதா சார் clear இருக்கு. சார் இருக்கு. லைன்ல இருங்கப்பா ப்ளீஸ். ஓகே சார். ஓகே சார். But now it's okay. Boys? Yes sir. Right, okay, we'll continue. Okay, now I'm just finishing the last step. So it is given that pi by 3 minus pi by 4. Take LCM 4 pi minus 3 pi, which is equals to pi minus root 3 by 4 plus 1 by 2. So in the Mari questions, entrance like this is entrance focusing on entrance examination. Please take down. We'll move on to the next problem. சார் சொல்லுப்பா. சார் நடுவுல இன்டகிரேஷன்ல ஒரு 2 கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்தோம்ல சார், அந்த 2 நீங்க போடவே இல்லை சார். எங்கம்மா எந்த கான்ஸ்டன்ட் எடுத்தோம்? அழைச்சிட்டீங்க சார் இப்போ. இந்த ப்ராப்ளத்திலயா? எஸ் சார் எஸ் சார். இந்த ப்ராப்ளத்துல என்ன கான்ஸ்டன்ட் வந்துச்சு? 2 tan square t அதுவா? அதுதான் 2 sin square t. 2 sin square t இருக்குல்ல சார்? ஆமாப்பா, அதனுடைய ஃபார்முலா தானே 2 sin squared x தான் 1 minus cos 2x. அதுதான் ஃபார்முலாவில் போட்டேன். 1 minus cos 2t போட்டிருப்பேன். 2 ஓட சேர்த்து தானே ஃபார்முலா. வெறும் sin squared x. ஓகேவா? ரைட்டா? ரைட். ஓகே. சார் சொல்லுங்கம்மா. சார் இப்போ
டிஃபரன்சியேஷனும் சரி இன்டகிரேஷனும் சரி ரெண்டுத்துலயும் எப்போ நம்ம சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் எப்படி சார்? இல்லம்மா, அதாவது வந்து இன்டகிரேஷன் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, வேரியஸ் மெத்தட்ஸ். இப்போ நான் அதுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வரலான்னு பார்த்தேன். ஏன்னா எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி போடுறதுனால அப்படி போட்டேன். இன்னொரு காரணம் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னா, நான் கொடுத்தேன் இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் ஸ்டெப் ஒன்னா கொடுத்தேன். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்படி கொடுத்துருப்பேன், வெறும் dx டிவைடட் பை ax ஸ்கொயர் பிளஸ் bx பிளஸ் c. இந்த மாதிரி இருந்தா உடனே நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன், ax ஸ்கொயர் பிளஸ் bx பிளஸ் c a இன்டு டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் டினாமினேட்டர் பிளஸ் பின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா, கரெக்டா? இதே போல px பிளஸ் q தான். ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கும் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்போம், ஒர்க்கிங் ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பேன். இதெல்லாம் தவிர அப்பாற்பட்டு அதுக்கு வந்தா நீங்க சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் தான் போகணும். எப்படி இன்னொரு முறை இன்னும் ஐடியா சொல்றேன் அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்ல கீழே இங்க ரூட் எக்ஸ் இருக்கு, அதனுடைய இதுதான் 1 பிளஸ் எக்ஸ் இங்க வந்திருக்கு. இந்த எக்ஸ்னுடைய மினிமம் வேல்யூ தான் இங்க ரூட் எக்ஸ்னு வந்திருக்கு கீழே. அப்போ அதனாலதான் இங்க நான் ரூட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் tan ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு எடுத்தேன். ஏன்னா எக்ஸ் தான் இங்க ஹையர் வேல்யூ, ஹையர் பவர். ஒருவேளை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் ஹையர் பவர் எடுக்கணும், இல்ல எக்ஸ் எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி இடத்துல சப்ஸ்டிடியூஷனை யூஸ் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? எதுவுமே பண்ண முடியாது, எந்த மெத்தட்ஸும் யூஸ் பண்ண முடியாது. நான் கொடுத்துருக்கிற எல்லா மெத்தட்ஸ் ஜெனரல் மெத்தடை யூஸ் பண்ண முடியலன்னா ஒன்லி வே தட் இஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். இல்லைன்னா ஸ்பிளிட் பண்ணி போடுற மெத்தட். ஸ்பிளிட் பண்ணி போடுறதுலாம் அந்த மெத்தட்லயே வந்துடும். அடுத்து ஒரு சம் போடுற பாருங்க, இதுவும் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் தான். பாருங்க, கொஞ்சம் லென்த்தியான ப்ராப்ளம் தான், லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இப்போ எப்படி போடுறேன் பாருங்க சப்ஸ்டிடியூஷன். நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். ப்ராப்ளம் போட்ட உடனே ஏன் சப்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குன்னு கேக்குறீங்க இல்லையா, அதுக்காக தான் இந்த சம். இஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்படி தான் கேட்பான் என்ட்ரன்ஸுக்கு. இஃப் இன்டெகிரல் cos x dx. இப்போ ஸ்ட்ரைட்டா நான் இன்டெகிரேட் இது சப்ஸ்டிடியூஷன் எடுக்க மாட்டேன் பாருங்க. sin cube x into 1 plus sin power 6x whole power 2/3 is equals to f of x into 1 plus sin power 6x whole power 1 by lambda whole power 1 by lambda plus c, where c is a constant of integration, find the value of lambda into f of pi by 3. So this is one of the very important. So previous question paper la ketta ஒரு question தான். Recently 2018, 19, 20 லயோ கேட்ட ஒரு question தான். உங்களுடைய entrance exam JEE main ல கேட்ட ஒரு question. This is related with your 11th standard syllabus, not in your plus 2 syllabus. அதனால தான் இத போடுறேன். அப்போ எப்படி இன்டகிரேட் பண்றேன்னு பாருங்க. இங்க cos x இருக்கு, இங்க sin cube x இருக்கு. 1 plus sin power 6x whole power 2/3. இங்க என்ன எடுத்துட்டோம்னா, நல்லா கவனிச்சீங்க. Are you all listening? Please reply. அப்பதான் நான் நெக்ஸ்ட் போவேன். Yes sir. Yes sir. Right மா. இப்போ இந்த ஆன்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் should be in 1 plus sin power 6x ன்னு வந்திருக்கு. ஆன்சர் எப்படி இருக்கு? 1 plus sin power 6x அப்படின்னு ஆன்சர்ல அங்க வந்திருக்கு. கரெக்டா? Yes sir. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த ஆன்சர் வரணும்னா இங்க சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்ல கொண்டு போக போறோம். இப்போ இங்க sin cube இருக்கு, சைன்ஸ் உடைய டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் cos x. அப்ப கண்டிப்பா சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் வருது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா x ஸ்கொயர் உடைய டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் x. அப்ப x ஸ்கொயர் மேல x இருக்குன்னா வேணும். x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 ரூட் x இருக்குன்னா எடுத்துலாம். இப்போ இதே பாருங்க, ஒரு ஐடியா sin x இருக்கு, cos x. நான் என்ன பண்ண போறேன், இங்க ஒரு சிம்பிள் ஐடியா பண்ண போறேன். என்னன்னா இந்த sin power 6x இருக்கு இல்லையா, இத உள்ள இருந்து வெளியே கொண்டு வரணும். எப்படி போடுறேன்னா 1 by sin power 6x ன்னு கொண்டு வர போறேன். பாருங்க, throughout dividing by 1 by sin power x இந்த இடத்துல
இப்போ சைன் பவர் எக்ஸ்ல நான் டிவைட் பண்ண போறேன் உள்ளுக்குள்ள இந்த ஹோல் பவர் இருக்கு இல்லையா, இதை மட்டும் நான் பண்ண போறேன். அப்ப என்ன ஆகும், இதை மட்டும் எடு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்ஹெச்எஸ் மட்டும் எடுங்க. இன்டெக்ரல் cos x into dx, cos x integral dx divided by 1 இல்ல, இந்த உள்ளகிற 1 plus sin power 6xல sin power 6x காமனா எடுத்துறேன். sin power 6x க்கு whole power 2/3 னா என்ன ஆகும்னா sin power 6x whole power 2/3. 3 வந்து இதுல 2 டைம்ஸ் வெளியே கொண்டு வரும்போது sin power 4x ஆ மாறிடும். ஆல்ரெடி இங்க sin cube x இருக்கு, இங்க sin power 4x இருக்கு, உள்ள இங்க ஃபர்ஸ்ட்ல 1 தான் இருக்கு. ஏன்னா வெளியே கொண்டு வரும்போது இதை டிவைட் பண்றோம். அப்போ 1 by sin power 6ல டிவைட் பண்ணா 1 by sin power 6x. இதை வெளியே கொண்டு போயாச்சு. அப்ப வெறும் இங்க 1 தான் இருக்கும். 1 by 2/3 into dx. இப்போ பாருங்க நெக்ஸ்ட், your left hand side is equals to integral cos x dx divided by sin power 7x into 1 plus 1 by sin power 6x into whole power 2/3. இப்போ இதுதான் சப்ஸ்டிடியூஷன். யாருன்னா சொல்ல முடியுமா எதை சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ண போறோம்ட்டு? எதை வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி? sin யாரா power சொல்ல முடியுமா? minus 6x. வெரி குட். இந்த இது இருக்கு இல்லையா 1 plus, நீங்க அது sin power minus x ல 1 plus 1 by sin power 6x நான் சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ண போறேன். அதை என்னன்னு எடுத்துக்க போறேன்னா t எடுக்க போறதுல t cube எடுக்க போறேன். இதுக்கு விஷயம் இருக்கு பாருங்க, இதுதான் என்ட்ரன்ஸ், இதுதான் ட்விஸ்டிங். ஏன் t தானே சார் எடுப்பீங்க, t cube எடுக்கிறேன்னா பாருங்க 1 plus 1 by sin power 6x. அதை எப்படி போடுவீங்கன்னா sin power minus 6x. You can write this as sin power minus 6x. இப்போ இந்த t cube டிஃபரன்ஷியேட் பண்றீங்க with respect to differentiating with respect to x. t cube பண்ணா 3t square into dt. One differentiation is 0. Power rule minus 6 sin minus 6 minus 1 becomes minus 7x. Correct? Minus 1 minus 7x. Sin x differentiation is cos x into dx. இப்போ நீங்க எப்படி போலாம்னா 3t square into dt is equals to minus 6, மேல cos x அப்படியே வச்சுக்கிறீங்க, sin power 7x into dx. கரெக்டா? இங்க மேல பாருங்க cos x இருக்கு, dx இருக்கு, sin power 7x இருக்கு. அதனுடைய வேல்யூ எப்படி தெரியுமா போலாம், இந்த 6 வந்து இங்க கீழே கொண்டு வந்துருங்க. minus 3t square dt divided by 6 equals to cos x divided by sin power 7x into dx. இதனுடைய வேல்யூக்கு பதிலா I can write minus 3t square by 6 ன்னு போடலாம். 3 வந்து கூட இந்த 2ல கேன்சல் ஆயிடும். பாருங்க எதற்காக நான் t cube எடுத்தேன்னு காரணம்னா அதுதான், அந்த அப்படியே மீதி ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் t ல. என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க, இந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்பொழுது cos x by sin power 6 இன்டகிரேஷன் அது அப்படியே இருக்கு, cos x dx divided by sin power x. Instead of that I can write minus t square dt by 2. அப்ப எப்படி ஆயிடும்னா LHS integral minus of t square dt divided by 2 கீழ 1 plus 1 by sin power 6x. 1 plus sin power 6x நான் என்ன நிறுத்தனா which is equals to t cube whole power 2/3. கரெக்டா? இன்னும் எவ்வளவு சிம்பிள் ஆயிடுச்சு பாருங்களேன். இப்ப ஈஸியா இன்டகிரேட் பண்ணலாம். வேரியபிள் எக்ஸ்ல இருந்தது இப்ப எல்லாம் t ல மாறிடுச்சு. இப்ப இந்த 2 கான்ஸ்டன்ட் -1/2 வெளியே எடுத்துட்டா இங்க t ஸ்கொயர் dt இருக்கு, கீழே பாருங்க இந்த 3 கேன்சல் ஆயிடும், வெறும் t ஸ்கொயர் தான் இருக்கும். கரெக்டா நான் சொல்றது? we have t ஸ்கொயர். கரெக்டாப்பா? வெறும் t ஸ்கொயர் தான் இருக்கும். அப்போ நீ have -1/2, இந்த t ஸ்கொயர் இந்த t ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடும், வெறும் dt தான். இதை இன்டகிரேட் பண்ணா -2 into dt இன்டகிரேட் பண்ணா t. since it is a indefinite integration ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கூட வரும். ஆனா t என்ன அர்த்தம், t cube தான் 1 plus 1 by sin power 6x ன்னு எடுத்தோம். இந்த இடத்துல எப்படி கேளுங்க, t cube தான் I have taken as 1 plus 1 by sin power 6x இல்ல அப்படின்னு எடுத்தோம், 6x அப்படின்னு எடுத்தோம் இல்லையா? I have taken as t cube as 1 plus 1 by sin power 6x. ரைட்டா? So we have taken that as 1 plus sin power. அப்ப அதை எத்தனை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க, your LHS is equals to -1/2. We have taken t cube, t அப்படின்னு சொன்னா 1 plus 1 by sin power 6x
whole power t cube. அப்ப t என்னன்னா அந்த சைட் பண்ணா 1/3 plus constant plus constant. எனக்கு இங்க என்ன இருக்குன்னா in terms of 1 plus sin power 6. அப்ப நீங்க இது LCM எடுத்துங்க. We'll get minus 1/2. Take LCM. We'll get sin power 6x into 1 plus sin power 6x whole power 1/3 plus c, which is equals to minus 1/2 integration of பாருங்க இந்த sin power 6x இருக்கு இல்லையா whole power 1/3 இதை உள்ள கொண்டு வந்துரும் sin power 6x whole power 1/3. அப்ப power 2 cancel ஆச்சுன்னா வெறும் sin squared x 1 by sin squared x cosecant squared x ன்னு போடலாம். I can write this as 1 by sin squared x as cosecant squared x. அப்போ cosecant squared x into 1 plus sin power 6x whole power 1/3 plus constant. This is called your left hand side. Right hand side கண்டுபிடிங்க almost அதே மாதிரி இருக்கு. Just I rub this. Your right hand side is equals to your RHS is equals to f of x into 1 plus sin power 6x plus 1 by lambda plus c. Now I am comparing the left hand side and right hand side. See the left hand side we have minus 1/2 cosecant squared x 1 plus sin power 6x whole power 1/3. Now you comparing this, we'll get f of x is equals to this one minus 1/2 cosecant squared x இல்லையா lambda 1 by lambda இங்க 1/3. your lambda is equals to 3. கம்பேர் இது மாதிரி கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு இதுல கேட்பாங்க என்ட்ரன்ஸ்ல. ரொம்ப பிரமாதமா ரொம்ப டஃப்பாலாம் இல்ல. ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொடுத்துருவான். நீ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ரைட் ஹேண்ட் சைடு கூட கம்பேர் பண்ணினா யூ வில் கெட் த ஆன்சர். இப்ப பாருங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோமா f of x என்னது minus 1/2 cosecant squared x lambda equals to 3. The question we want to find out lambda into f of pi by 3. Question we have to find out lambda into f of 3. Your lambda into f of 3. Okay, f of pi by 3. So your lambda is 3 minus 1/2 cosecant squared into x. Your cosecant squared x is pi by 3 60 degree. What is cosecant 60 degree? Anyone சீக்கிரம் குயிக்கா இன்னும் 2-3 ப்ராப்ளம் போடலாம். குயிக்கா சொல்லுங்க. 2/√3 sir. What is 2/3 நல்லா தெரியுமா? 2/√3 sir. Very good. 2/√3 அதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 4/3 which is equals to minus 3/2 into squaring this one 2/√3 squaring will get 4/3. 3 will get cancelled. 4 வந்து 2ல 2 times போகும். Therefore the answer is minus 2. That is the answer. இது 2020 19லயோ ஒரு ஃபேஸ்ல ஒரு ஷிஃப்ட்ல கேட்டிருந்தான் இல்லையா? என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நிறைய ஷிஃப்ட் இருக்கும் இல்லையா? 4 days 5 days எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருக்கும். அந்த ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். How this is related to 11th standard பாருங்க. I already told you the entrance examination is 60% involved in 11th standard syllabus. That too அது CBSE இருக்கலாம் இல்ல உங்க ஸ்டேட் போர்டா இருக்கலாம். ரெண்டு சிலபஸும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரே சேம் தான் இல்லையா? NCERTயும் சரி TNSCRTயும் சரி all the syllabus are same syllabus. Please take down. The answer is minus 2/3. So that's why அப்ப என்ன பார்க்கணும்னா இங்க ஒரு ஹிண்ட்னா ஒரு இவங்க கேட்டாங்க அன்னபூர்ணியா யாரோ ஒரு கேர்ள் கேட்டாங்க சார் எப்படி I can say this is a substitution method na you have to see the right hand side. அப்ப substitution method இருந்தால தான் அதே வேல்யூ அங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடுல வருது. அப்ப அதை நான் எது எடுத்துக்கணும் 1 plus sin power 6 அல்ல அது ரிலேட்டட் உடையதா substitution எடுத்துருக்கேன். அதனால தான் I am just taking t cube as 1 plus 1 by sin power 6. Please take down. Evaluate next problem. Evaluate the next one. Evaluate the next problem. Evaluate integral cos 3x minus cos 2 alpha. Cos 3x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha. This is 11th standard level. இல்லையா உங்க லெவல்ல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல இல்ல இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்க லெவல்ல தான். So cos 2 level. Okay. So now it is given that cos 3x minus cos 2 alpha cos x minus cos 2x into நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல
ஆல்பான்னு வந்திருக்கு. கரெக்டா? ரைட்டா? இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Which is given that this is called alpha. சார் cos 2x minus cos 2 alpha தானே சார் வரும்? Cos 2x minus cos 2 alpha. Cos x minus cos alpha into dx. சார் அங்க cos 3x போட்டிருக்கீங்களே சார்? சாரி பா. Cos 2x minus cos 2 alpha. இப்போ நான் இதை எப்படி போடலாம்னா, இது ரெண்டுத்துக்குமே ஃபார்முலா உண்டு இல்லையா? cos squared 2x அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. யாரா சொல்ல முடியுமா? cos squared 2x அல்லது cos 2 theta ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. cos 2x, cos 2 theta. What is the first cos 2 theta formula? Your cos theta is equal to cos square theta minus cos sin square theta minus 1. Cos square theta minus 1. அந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கிறீங்க இல்லையா? அப்போ let us take this as I. Cos 2x. You can write this as 2 cos squared x minus 1. Similarly, minus of. அப்போ மைனஸ் போது இது -2 cos squared alpha -1 போது +1 ஆயிடும். ப்ளீஸ் சம்திங் அன்மியூட் பண்ணுங்கப்பா. மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க. cos x minus cos alpha. You can write as it is cos x minus cos alpha. இப்போ பாருங்க இந்த -1 +1 கேன்சல் ஆயிடும். இப்போ இதுல 2 காமன் எடுத்துட்டா we have cos squared alpha cos squared x minus cos squared alpha. Cos alpha plus x. Cos alpha plus cos alpha into cos alpha cos x minus cos alpha divided by cos x minus cos alpha into dx. This 2 will get cancelled. We have 2 into integral cos x plus cos alpha. இப்போ நிறைய எதுக்காக இந்த சம்ம நான் போட்டான்னு வச்சுங்களேன், you will be getting twisted. இங்க x தான் உன்னுடைய வேரியபிள். ஆல்பான்றது கான்ஸ்டன்ட். அதை பத்தி நீ கவலையே படக்கூடாது. ஆல்பான்றது ஒரு ஏஓ ஒரு பிஓ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி. டோன்ட் வரி அபவுட் தட். cos alpha into x 2 cos x ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா sin x plus cos alpha is constant 2 into cos alpha. But only dx மட்டும் தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா. பட் dx பண்ணா x plus constant. Therefore we can write this as 2 sin x plus 2 into x into cos x plus c is the answer. This is the answer. Please take down. The answer is 2 into sin x, 2x cos x plus c. The next problem. சார் சார் அந்த ஆல்பா எங்க சார்? எந்த ஆல்பாபா? சார் கடைசி ஸ்டெப்ல ஆல்பா வரல சார். சாரிப்பா சாரி செக்ஷன் போட்டேன்ல ஆல்பா அது. ரைட். See the next problem. Next one. Next term, evaluate the next problem. Evaluate next one. Please mute பண்ணுங்க. யாரோ ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க பாருப்பா. Evaluate integral cos x minus sin x. Evaluate integral cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x into dx. Cos x minus sin x divided by sin 2x. Okay. So this is எப்படின்னு கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா இது சப்ஸ்டிடியூஷன் தான். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு சில கேம்ஸ்லாம் இங்க விளையாட போறோம். பாருங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது ஐன்னு எடுத்துங்க. ஐ இஸ் எப்பொழுதுமே இன்டகிரேஷனை ஐன்னு எடுத்துக்கணும். மேல இருக்கிற நியூமரேட்டர் cos x minus sin x divided by
1 plus sin 2x. இப்போ இந்த 1 இருக்கு இல்லையா, இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஐடென்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா sin cos இருக்கு. அதனால sin squared plus cos x square உடைய வேல்யூ 1. யூஸ்வலா ஃபார்முலாவை தான் நம்ம அப்படி ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம். ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ், இந்த 1 பதிலா ஐ கேன் ரைட் sin squared x plus cos squared x. இதுதான் இங்க ஒரு கேம். பாருங்க எப்படிலாம் மைண்டை யூஸ் பண்ண சொல்றதுக்கு பண்றான்னு பாருங்க. இது மாதிரி தான் உனக்கு டைரக்டா கேட்காம கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கறது தான் உன்னுடைய இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். புக்கில் இல்லாத ப்ராப்ளம் இப்படிதான் இருக்கும், பட் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் சேம். இந்த sin 2x எப்படி போடலாம், அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்னன்னா 2 sin x cos x into dx. இப்போ பாருங்க இதனுடைய வேல்யூ என்ன? I is equals to integral cos x minus sin x divided by sin squared x plus cos squared x plus 2 sin x cos x. இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? a square plus b square plus 2ab. அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா I can write this as cos x plus sin x the whole square. May I read right or wrong? Plus sin x plus cos x னு எடுத்துங்க. நீங்க as usual procedure படி sin x plus cos x whole square னு எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட்டா? அப்ப என்ன வந்துருச்சு? sin squared x cos squared x plus 2 sin x cos x. இப்போ கீழ இருக்கிற அந்த டினோமினேட்டரை பாருங்க, sin x plus cos x. இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பாரு. sin x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா cos x, cos x அப்பனா minus sin x. அது அப்படியே மேல இருக்கு. அதனால இப்போ சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். புரிஞ்சுதா? யார் கேட்டது? அன்னபூர்ணியா கேட்டீங்க? கனிஷ்காவா? யாரோ ஒரு கேர்ள் கேட்டீங்க சப்ஸ்டிடியூஷன் எப்போ சார் கொண்டு வரணும்? இப்போ பாருங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி மேல இருக்கு. Immediately I can say your t is equals to sin x plus cos x. Then dt is equals to sin x differentiation is cos x. Cos x differentiation is minus sin x into dx. Now you substitute. அப்போ இந்த cos x minus sin x dx simply I can write this as dt. Sin x plus cos x the whole square, அதை t எடுத்த t square. You can write this as t power மேல கொண்டு போனா t power minus t into dt. Integrating t power minus 2 plus 1 will get t power minus 1 divided by minus 1 plus c, which is equals to minus 1 divided by t plus c, which is equals to minus 1 divided by t. What is the value of t value? I have taken t as sin x plus cos x plus c. That is the answer. பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிளிஃபிகேஷன், சிம்பிளா போட்டோம். ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பண்ணேன், ஒரே ஒரு சின்ன கேம், a small game I played here. Instead of 1 I'll put sin squared plus cos squared x. I expand sin 2x, 2 sin x plus cos x. That is nothing but a square plus b square plus 2ab formula. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு, ப்ராப்ளமே ஓவர். Please take down. The last one more problem. With this we'll stop today. Evaluate the next problem. Evaluate the next one. Evaluate integral. Evaluate integral e power 3 log base c 2x plus 5 e power 2 log base c 2x divided by e power 4 log base c 2x. E power 4 log e, sorry, not 2x, simply x. Next one, plus 5 e power 3 log base c x, 3 log base c x minus 7 e power 2 log base c x into dx. You have to evaluate this one. சரிங்களா? This is also in text problem. நீங்க வெளியே எங்கேயும் போக வேண்டாம், ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஆன்சர் தான். பாருங்க 3 log base c 2x. கரெக்டா? இப்போ பாருங்க இந்த equal 3, இந்த 3 இருக்கு இல்லையா, இது பவர் ரூல் யூசிங் லாகரிதம். லெட் us take this as I. லாகரிதம் பவர் ரூல் போட போறேன். e பவர் இந்த 3 மேல போச்சுன்னா log base e 2 power x the whole cube. அப்போ 2 power x the whole cube னா 2 cube பண்ணா 8, x cube பண்ணா x cube. அதே போல 5
into e power இந்த 2 அந்த சைட் பண்ணா log base e power 2 square 4 x square divided by e power 4 பவர்ல போனா x power 4 log base x power 4 plus simply plus 5 e power 3 மேல போனா log base e x cube power rule using the power rule minus 7 e power log base e x square into dx. We know that exponential and logarithm are inverse each other. E power log cancel. நல்லா கவனிச்சிங்க, ஏற்கனவே டென்ஸ்லயே படிச்சிருப்பீங்க. இல்லைன்னா இப்ப தெரிஞ்சுக்கோ, exponential logarithm வந்தா அது diminish ஆயிடும், அது eliminate ஆயிடும். Only will get the powers. I is equals to integral 8x cube. சரிங்களா? அடுத்து 5 e log 4x square 5 4s are 20x square multiple பண்ணிடணும் divided by e log cancel வெறும் x power 4 plus 5 x cube minus 7x square into dx. Let us take 4 common எடுக்கலாமா? Let us take 4 common outside. இங்க 4 காமனா வெளியே எடுத்துடலாம். 8க்கும் 5க்கும் 4 காமன் எடுத்துடலாமா? ஆமா, 4 காமன் எடுத்துருங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா 8x cube becomes x cube 2x square plus 5x square divided by x power 4 plus 5x cube minus 7x square. கரெக்டா? ரைட். இப்போ இங்க பாருங்க, இதுல வந்து நீங்க காமனா இருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட காமனா எடுத்துருங்க. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், 4x ஸ்கொயர் ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா, அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை காமனா எடுத்துருங்க. அப்போ 4x ஸ்கொயரை காமனா எடுத்தா இங்க மீதி இருக்கிறது 2x. இங்க 4 போயிடுச்சு, எக்ஸ் ஸ்கொயர் போயிடுச்சு, வெறும் 5 தான். அதே போல கீழையும் ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காமன் அவுட் சைடு. எல்லாத்துலயும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை காமன் எடுத்துடலாம். அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரை காமன் எடுத்தா இங்க வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் 5x minus 7 into dx. பாருங்க, இந்த x square இந்த x square cancel ஆயிடும். வெறும் 4 into 2x plus 5 into dx divided by x square plus 5x minus 7. Now the substitution method. பாருங்க, இதை differentiate பண்ணி பாருங்களேன். x square differentiate பண்ணா 2x. இது சிம்பிள் மெத்தட் தான். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு. f dash of t divided by f of x into dx na immediately I can put log base c f of x plus c log f of x. இங்க integration differentiate பண்ணி பாருங்க, x square பண்ணா 2x, 5x பண்ணா 5. direct method. உடனே என்ன பண்ணலாம், which is equals to 4 log of denominator x square plus 5x minus 7 plus c is the answer. Therefore the answer is 4 log of x square plus 5x minus 7 plus constant is the answer. Can you able to follow this? இந்த மாதிரி questions தான் methods of integration. இன்னும் நிறைய problems, variety of problems are there. நான் போட்டதெல்லாம் சும்மா samples. Still we have more problems, very difficult problems, very lengthy problems. Okay, இன்னும் scrutiny ஷார்ட்கட்ல எப்படி போடுறது, 11th வந்து எல்லா ஸ்டெப்ஸ் வேணும். என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து ஷார்ட்கட் மெத்தட் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். புரியுதுங்களா? So with this we'll stop today. At the next class also I am going to discuss about the methods of integration. பாருங்க, சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் போட்டோம், இன்னும் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ண போறோம். வேரியஸ் ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்ண போறோம். நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிற பேர் இன்டகிரேஷன் பேர் என்னது, indefinite integrals. ஞாபகம் வச்சுங்க, 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் we are going to discuss the definite integrals. Now we are solving only the problems which is involved in indefinite integration. Here we don't have any intervals, limits இருக்காது. அடுத்த சம்லாம் பாத்தீங்கன்னா a to b, b to c, 0 to 1 அப்படிலாம் வந்தாதான் அது definite integral. லிமிட்ஸ் இல்லை என்று சொன்னால் அது வந்து is called purely indefinite integrals. With this we'll stop today. Any doubt? Any doubt? Any doubt? Girls, Kanishka, doubt இருக்குங்களா? இல்லைங்க சார். Any doubts? ஹரிதா, நாவரஷன், ரஷீத், திவாகர் இருக்குங்களா? டான் கிரைஸ்ட் இருக்கீங்களா? நல்ல நேம். காயத்ரி, ஹரிஹரன், ஜீவன், புரியுதாமா? மோனிகா, ரீனா, சஞ்சனா. சஞ்சனா எனக்கு கேட்கவே இல்லையே. So ஆகாஷ் ராஜ், you're from ஆகாஷ் ராஜ் இருக்கீங்களா? ஆகாஷ் ராஜ் இஸ் தேர்? இல்ல, ஆல்வின் மெமோரியல் ஸ்கூலு.
So with this we'll stop. Okay, no problem. So kindly நான் மறுபடியும் சொல்றேன், இன்டகிரேஷன்ஸ்ல இன்னைக்கும் டைம் கிடைச்ச, ஒருவேளை லாஸ்ட் டைம் நான் சொல்லி படிக்காதவங்க தயவு செய்து டுடே இஸ் ஆல்சோ யுவர் ஹோம்ஒர்க், யுவர் ஒர்க் இஸ் அட் ஒர்க் என்ன ஹோம்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா you have to memorize all the integration formulas. Okay, and also I have given various methods how to work out, how to calculate, how to evaluate the integrations in various methods la பண்ணோன்னு போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அதை பத்தி தான் இன்னும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். We are going to solve plenty of problems. Okay, so with this we'll stop today. Any doubt you can ask me at any time. நம்பரை கொடுத்துருக்கேன், you can chat with me through WhatsApp இல்லையா, நீங்க அதனால வந்து எனி டைம் you can ask doubt. With this we'll stop. எதனா டவுட் இருக்காப்பா? so far class நல்லா இருந்துச்சா? கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன், எப்படி இருந்தது today's class? How was the class today? Good? Interesting, sir. Okay ma, thank you very much. God bless you, take care. We'll see you in the next class. Bye. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. sir.